ontzettend veel zin in. Ja, wordt leuk jongens. De organisatie is goed verlopen. We hebben eigenlijk 2 jaar geleden bedacht van we willen de NK's eigenlijk een aantal keer achter elkaar op dezelfde locatie gaan organiseren. Met het idee van je organiseert het een keer, daar leer je heel veel van, je leert elkaar goed kennen en je hoopt daarmee dat je zeg maar elk jaar een stapje kunt maken. En als ik kijk naar hoe het er nu uitziet, we zijn nog niet begonnen, maar wat nu zeg maar hoe de uitstraling is, dan denk ik van ja, we hebben een grote stap gemaakt. Daar ben ik heel blij mee. Dus ik heb er heel veel zin in, ja. Veranderingen niet, ontwikkelingen misschien wel. Ja, daar kan ik alleen nu nog op dit moment nog niet meer over zeggen, maar ja, we zijn wel bezig om te kijken hoe we de NK's, we willen echt als uithangbord van de sport willen gaan ontwikkelen. En we zijn nu wel aan het kijken hoe we dat zeg maar volgend jaar nog een stapje kunnen maken. Maar meer dan dat zeg ik er niet over. Hou het even een beetje spannend. Goeie vraag. Ik was er zelf niet bij, moet ik eerlijk bekennen. Ik heb wel gehoord dat het heel populair was. Leuke wedstrijd, goede sfeer. We kennen natuurlijk de grote internationale psychoblok wedstrijd. Die wordt solo wat als publieksevenement echt ontzettend leuk is. En we hebben er nog geen keuze in gemaakt. Wat ik wel kan zeggen is dat we zelf vanuit de NKBV ook er wel eens over nagedacht hebben of het mogelijk is om een grote deep water solo evenement ergens in de stad te gaan organiseren. En dat hebben we toen niet helemaal van de grond gekregen. Maar dat deep water soloing iets is wat leuk is, zowel voor deelnemers als publiek, dat is bij ons zeg maar wel bekend. Ja. Tonde kennen we eigenlijk sinds 2009. Toen hebben we voor het eerst een wereldbekerwedstrijd georganiseerd in Eindhoven. En toen kwam Tonde uit Parijs, die kwam gewoon aanzetten in Eindhoven. Die zei, ja, ik ben Tonde en ik wil graag helpen met bouwen. En we hebben elkaar even goed in de ogen gekeken en gezegd, ja, oké, prima, kom er gezellig bij. En natuurlijk wel, de naam kenden we wel, dat was toen al echt wel een gerenommeerde naam eigenlijk. En het klikt heel goed, samenwerking. We waren met name onder de indruk van zijn creativiteit van bouwen. En op basis daarvan hebben we gezegd, we moeten ooit nog eens een keer in de toekomst samen eens een keer wat gaan doen. En daar is nu dit NK eigenlijk uitgekomen. Ja. Well, I wanted to set 2 very different styles of routes. One is maybe a little bit more traditional in the sense that it's just it's more endurance based and pumpy, and it just requires like attention and rhythm from the climbers. And then the other one I wanted a little more surprising, a little more unusual. So I really wanted a contrast between the two. I guess for the concepts, that's kind of what I was going for. Then this is my vision. I don't know if it's gonna work. And then because I don't know the climbers, I really don't know what to expect. But this is my proposition. This is the game I made for them, and I hope they enjoy it. That's a good question. I don't know what the secret is because I'm always searching for it, but what I'm trying to do is get reactions or emotions both from the climbers and from the audience. So for me, a successful route is a route that people remember or people have surprise. I hope when the climbers come out of ISO, they have some reaction. That's the goal. And then when people watch them climb, there's a story and there's so what the secret is, if I knew, maybe I would stop route setting, but I don't know. I'm still searching. Overall, I think North America and Europe have foundation differences between the two. I guess the product of climbing in Europe has a very strong connection historically to alpine clubs, and there's a kind of a linear development, whereas in North America it's more a business related development with the climbing gyms. And it's not that there's no outside climbing in Americas, but so the culture is a little bit different, but I would say there's good and bad on both sides.
And that's why, as a route setter, I enjoy traveling so much, because I take all the good things that I find here and I take them back to Canada, and vice versa. I learn about mistakes, and so I find, I guess the culture of climbing is just as rich indoors as outdoors. It's different people, different ideas of how to do things, different, so for me it's like a continuation of like the years I spent just rock climbing for myself, and this is like a different way to develop it and share it with other people. So yeah, there's differences, but good and bad on both sides. I think, interestingly enough, the tip is kind of the same for gyms all over the world. Even though what they need to do is different in different places, the tip is just try and create a strong connection between what happens in the gyms and what climbing is, the history and the culture of what the sport is. Because with the business aspect, it's easy to drift away from that. And I think just remembering that, climbing is climbing, sometimes it's frustrating, sometimes the footholds are small, and, some gyms have the temptation to make the feet bigger just so that people have a better time or get to the top of a wall, or it can get convenient very easily. And I think because I love climbing, I try to resist this. I try to make sure the connection between the two is strong. So a practical example is like tying into a rope. In this gym, and I've been told in many gyms in the Netherlands, you just clip in and it's convenient. But I think there's something very symbolic about tying into a rope and having somebody on the other end to hold it, and the connection between the two, something that is very important in the history of alpine climbing, in climbing. And if we just out of convenience make it disappear in the climbing gyms, then I think it's a shame. And I think it's a small thing, but learning to tie the knot is like a first step in a climber's life, and then just turning it into just clipping a carabiner for me is maybe not the same. I'm sure there's reasons for it, but the problem is it's always a negotiation, right? Climbing is inherently not safe. We're moving up a vertical wall, and I think what's important is getting people to understand the risk, not to pretend like they're not there or to minimize them. It's about how you handle the risk, and that makes good climbers, people who are able to climb on a route and be like, this is not safe, and make the right decisions to come down instead of just like climb and then have a fall and get injured. So I think small things like this are the seeds that can create the progression, but it's a difficult problem. I'm not saying like you should just change the system, and I do understand the considerations, and but you wanted a concrete example, so.